When I was about 20, a contemporary woman who was my friend had a baby. Quando avevo circa 20 anni, un'amica mia coetanea aveva un figlio. And she was the first person in my own circle to become a mother. E lei era la prima persona nel mio cerchio di amiche che aveva un bambino. And I had been working with children and I understood motherhood, so it wasn't such a shock to have a little baby around. E io avevo lavorato con bambini e quindi non mi disturbava avere un bambino in giro. But when she came with her child, who was probably about 2 at that time, Ma quando lei è venuta a trovarmi con il bambino che aveva forse 2 anni, and we tried to sit down and have a conversation as adults do. e volevamo sederci e fare una chiacchierata come fanno gli adulti. And the entire conversation was a constant movement on her part to keep the child from destroying the house or destroying himself. E durante tutta la conversazione lei si occupava del figlio, di prevenirlo di distruggere la casa o di fare male a se stesso. And I found that the relationship I'd had for all this time with the child's mother was not going to proceed as it had before. E sapevo che il rapporto che avevo con questa madre non sarebbe stato uguale da allora in poi. And observing the chaos her life had become, I said, how can you stand this? E osservando il caos della sua vita in quel periodo, le ho chiesto, ma come riesci a sopportare questo? And she looked very puzzled at my remark. E era un po' confusa da questa domanda. And then she said, oh, when you look at me and my son, you see 2. E lei ha detto, ho capito, quando tu vedi me e il figlio, tu vedi 2. But when I look at my son, I just see myself. Ma quando io vedo mio figlio, vedo solo me stessa. No division. Non c'è divisione. And of course, all these years later, it's been vivid in my mind the way she said that. E anche così tanti anni dopo è molto chiaro nella mia mente ciò che ha detto. Now, when Swami Kriyananda was learning to, when Master asked Swamiji to give Sunday sermons and to give classes as a young monk, Quando il maestro ha chiesto Swamiji, che era un monaco giovane all'epoca, di fare discorsi di domenica e lezioni, Swamiji said that he felt like he was talking to Master in all the people that he was speaking to. Swamiji ha detto che lui sentiva facendo discorsi che stava parlando al maestro in tutta la gente, tutte le persone. And some of his fellow monks said, well, how can you be teaching your own guru? E alcuni dei monaci gli hanno chiesto, ma come fai a sentire che stai insegnando tuo guru? And the way Swami explained it was he felt that the guru lives in every heart. E Swamiji ha spiegato così che il guru abita in ogni cuore. He didn't mean that Master himself lives in every human being, but the guru, the divine teacher, is within our heart already. Che non voleva dire che il maestro Yogananda dimorava in ogni cuore, ma il guru, l'insegnante divina, abita in ogni cuore. And Swami's job was to awaken that guru within others. E il compito di Swamiji era di risvegliare questo guru negli altri. And we often talk, God is within, Divine Mother is within us. E molto spesso diciamo tipo Dio è dentro, la Madre Divina è dentro di noi. And it's a little confusing. E può essere un po' confondente. And sometimes people get quite confused.
E a volte le persone diventano molto confuse and don't even understand, why should I do sadhana? God is within me already. e si chiedono perché devo fare il sadhana se Dio è già dentro di me. It's actually pretty reasonable when you think about it. Sembra ragionevole se ci pensi. So I've always contemplated this, understanding the words but not embracing a full understanding of it. E io ho riflettuto su questo, che sembra una comprensione delle parole, ma non il principio dietro le parole. One of the wonderful things about a path of self-realization Una delle cose meravigliose di un sentiero della realizzazione del sé is that one keeps relearning it on ever higher levels. è che sempre continuiamo a reimparare le cose su livelli sempre più profondi. I first received Swamiji's, now it's called The Art and Science of Raja Yoga. Quando ho ricevuto per la prima volta il libro di Swami, che ora si chiama Raja Yoga, And then it was called 14 Steps to Perfect Joy. e allora nell'epoca si chiamava 14 passi verso la gioia perfetta. And it was individual lessons that you put into a notebook. E non era un libro, erano 14 lezioni separate che si mettevano in un raccogliatore. And I had that same notebook for about 40 years. E io avevo questo raccogliatore per 40 anni. And every so often I would go back and read the lessons again. E ogni tanto in tanto sono andata indietro e ho riletto le lezioni. And I became convinced that somewhere in my bookshelf there was a small printing press. E sono diventata convinta che nella mia libreria c'era una piccola macchina di stampa That kept printing more pages and sticking them into the notebook. che continuava a stampare più pagine e aggiungendole nel raccogliatore. And they were so clever, they even imitated my handwriting and made notes on those pages. E addirittura ha duplicato la mia calligrafia con gli appunti che ho fatto. Because, of course, the teachings stayed the same, but our ability to understand it keeps growing and growing and growing. È ovvio, le insegnamenti rimangono sempre lo stesso, ma è la nostra comprensione che continua a crescere. So I was thinking today that one of the things that causes us a great deal of confusion on the path Oggi stavo pensando che c'è una cosa che spesso crea grande confusione sul sentiero. is because we have one body and one name, one set of parents, È che noi abbiamo un corpo, un nome, una coppia di genitori. we tend to think of ourselves as a single entity. E così la tendenza è di pensare di noi stessi come un'entità singola. But in fact, we are a whole city of points of view inside ourselves. Ma in verità siamo una città intera di diversi punti di vista dentro di noi. And it's certainly been amazing to me how I can be so clear and certain in one setting, E mi stupisce un po' che posso essere in un campo molto chiaro e concentrata. and then something happens and all of a sudden I don't remember any of that and I just become this, whatever it is. E qualcosa succede e mi dimentico di quello e crollo un pochino. And I began thinking how that is with the Guru being within us, with Divine Mother living in our hearts. E mi chiedo come può essere così se la Madre Divina dimora in noi, se il Guru dimora nel nostro cuore. And I remembered my friend and her little baby.
E mi sono ricordata della mia amica e suo figlio. And I think that's a really more useful self-definition. E secondo me questa è una autodefinizione più utile. I am the one who knows where the truth is. Io sono colui che sa dov'è la verità. And I also have this 2-year-old child Ma anche ho questo bambino di 2 anni who is determined to destroy the house and himself. che vuole distruggere la casa e se stesso. And I am responsible for both. E io sono responsabile per tutti e due. So when the scriptures tell us that we can tell the mountain to move, Quindi quando leggiamo nelle scritture che possiamo dire alla montagna di spostarsi, and we tell the mountain to move and it laughs at us, e poi diciamo alla montagna di spostarsi e ride di noi, if it even acknowledges our existence. se anche riconosce la nostra esistenza. But the masters are always talking to us in these extraordinarily powerful terms. Ma i maestri sempre parlano a noi in questi modi molto potenti. I was traveling, as Aruja said, we were just 2.5 weeks, but it was so busy it felt like a year. Stavo viaggiando con Rudra, come ha detto lui, per 2 settimane e mezza, ma sembrava molto di più. And I discovered he's a marvelous source of direct quotes from Master's teachings. E ho scoperto che lui è una sorgente meravigliosa delle citazioni del maestro. And he announced while leading the energization exercises E lui ha annunciato, mentre guidava gli esercizi di ricarica, that perfection in the energization exercises is the ability to dematerialize your body and then rematerialize it. che perfezione negli esercizi di ricarica è la capacità di dematerializzare e rimaterializzare il tuo proprio corpo a volontà. I thought I had learned them, but apparently Io pensavo di averli imparati. And so we live on both sides of this odd equation. E noi abitiamo su tutti e 2 i lati di questa equazione strana. The masters put the top of the mountain, so high that we get neck strain just looking at it. I maestri dimostrano la cima della montagna che è così alto che ci fa male il collo guardandola. And at the same time, no matter how sincerely, we try very sincerely to climb that mountain. E nello stesso momento noi cerchiamo con grande sincerità di rampicare questa montagna. And all these things are true at the same time. E tutte queste cose sono vere nello stesso momento. And coming to peace with these crazy contradictions. E vogliamo arrivare in un punto di pace con tutte queste contraddizioni. I remember Swamiji speaking to us with great feeling on more than one occasion. Mi ricordo che più di una volta Swamiji ha parlato con noi con grande serietà. That there's 2 aspects, there's 2 ways that we don't live up to the teachings. Che ci sono 2 modi in cui noi non arriviamo a mettere in pratica gli insegnamenti. That's not really what I mean to say. What Non he's è, saying, non è questo che volevo dire. it's inevitable that spiritual growth is progressive. È inevitabile che la crescita spirituale è una progressione. If it were just so simple as the masters tell us that we should realize God, and we say, oh yeah, sure, let's just do that. Se fosse così semplice, tipo i maestri ci dicono devi realizzare Dio e noi diciamo sì, va bene, ce la faccio. But we're this very complex pattern of energy. Ma
È uno schema di energia molto complesso. And over many lifetimes, we build up this energy pattern in the chakras. E attraverso tante vite abbiamo costruito uno schema di energia nei nostri chakra, where all our thoughts and feelings and actions and desires register as a pattern of energy. in cui tutti i nostri pensieri, ricordi, sentimenti, desideri sono registrati come schemi di energia, According to the vibration that we express in relation to absolute delusion and absolute enlightenment, secondo la vibrazione che noi esprimiamo in relazione con realizzazione totale e illusione totale. so all of these aspects of ourselves are true at the same time. E tutti questi aspetti di noi stessi sono veri tutti insieme nello stesso momento. The most elevated experience of God within us is deeply registered in our chakras. L'esperienza più elevata possibile di contatto con Dio è registrato nei nostri chakra. And the most despairing, rebellious, angry moment is deeply registered in our chakras. Pure il momento di più disperazione, rabbia è anche registrato nei nostri chakra. And even the best of us have good and bad days. E anche il migliore di noi abbiamo giorni buoni e cattivi. In the very early years of Ananda, the community was so small that if somebody didn't show up for a significant event, we thought they might have died in their trailer. All'inizio della comunità Ananda, il gruppo era così piccolo che se qualcuno non si è presentato a un evento importante, pensavamo forse sia morto nella roulotte. And we didn't have automobiles and we didn't have another life, so if you weren't there, where were you? Non avevamo le macchine, non avevamo un'altra vita, quindi se una persona non c'era, dove era? And Swami Kriyananda was the only one who gave Kriya initiation at that time. E Swami Kriyananda all'epoca era l'unica persona che dava iniziazione in Kriya Yoga. So we all came, naturally. Quindi naturalmente siamo tutti venuti. But one night, one man was missing. Ma una notte mancava un uomo. Next day, Swamiji sent me to his house to make sure he was okay. E il giorno dopo Swamiji mi ha mandato a trovarlo a casa sua per assicurare che stava bene. And I knocked on his door, he opened, he was in perfect health, he wasn't dead inside, thank God. Ho bussato sulla porta e l'ha aperto e stava benissimo, non era morto. And I said, Swamiji wanted to know why you didn't come to Kriya last night. E ho detto, Swamiji voleva sapere perché non sei venuto a Kriya ieri sera. He was a very honest man, and he said, I didn't feel like bowing down to the gurus last night. E lui, essendo un uomo molto onesto, ha detto, non me la sentivo di inginocchiarmi ai guru ieri sera. So I went back to Swamiji and I gave him the report. Sono tornata a Swamiji e l'ho dato il report. And Swami so easily just said, oh, I can understand sometimes. E Swamiji molto facilmente ha detto, posso capire questo. Sometimes you just feel like that. Ogni tanto ti senti così. Now, what Swami was saying to us is there's two aspects to failing to live up to our highest. Ciò che Swamiji ha detto è che ci sono due aspetti nel fallimento di vivere secondo i nostri aspirazioni più alti. One of them is, well, there we are, we didn't do it. Uno è semplicemente eccoci, non ce l'abbiamo fatto. We had the opportunity to get a Kriya blessing from Swamiji, and it wasn't worth it to us to have it. Avevamo l'opportunità di prendere la benedizione del Kriya da Swamiji e semplicemente non l'abbiamo fatto. Or much more concerning, we may have deep feelings and attractions to things that we know are not so good for us.
dall'altra parte forse abbiamo sentimenti e attrazioni profondi alle cose che non ci fanno bene. That are just not horrible in themselves, but just not what we would like to be doing, really. Che non sono terribili in se stessi, ma non sono in sintonia con ciò che veramente vogliamo fare. But some part of us still remembers that it might be fun. Però c'è una parte di noi che si ricorda che potrebbe essere divertente. And we have this aspiration going toward the divine, and we have this aspiration going toward whatever it might be. E quindi abbiamo un'aspirazione verso il divino e un'altra aspirazione verso questa qualsiasi altra cosa. And these two forces, this is the battle of Kurukshetra, this is the whole Bhagavad Gita. E la battaglia di Kurukshetra, la Bhagavad Gita, è la battaglia tra queste due forze. Arjuna is the hero of the Pandavas. He's the one on which everything depends. Arjuna è l'eroe dei Pandava, è su lui che dipende tutto. And so much of the Mahabharata, before we get to the Gita, is about how much they tried to reconcile and not have to go to war. E una grande parte della Mahabharata, prima della Gita, è quanto hanno cercato di evitare di fare la guerra. And then finally, they're absolutely forced into this war between cousins. E finalmente sono costretti di entrare in questa guerra con i cugini. They were raised together, they were children together. Sono cresciuti insieme, erano bambini insieme. These are my own people. Questi sono le mie familiari. And then on the eve of battle, Arjuna says to Krishna, you know what? I don't want to do this. E poi alla vigilia della battaglia, Arjuna dice a Krishna, sai, io non voglio fare questo. And I'm just always so glad that Arjuna said that. E sono sempre contenta che Arjuna ha detto questo. There was so much going toward being the hero. Perché lui aveva così tanta energia diretta verso essere un eroe. You know, he was God within. He was going to be victorious. Lui era con Dio dentro, sarebbe stato vittorioso. And then all of a sudden the 2-year-old comes out and starts wrecking the house. Just like this. E improvvisamente esce il bambino di 2 anni che inizia a distruggere la casa. And in the Gita, it's Krishna himself who gradually talks Arjuna back into being a grown-up, you know. E nella Gita è Krishna che gradualmente convince Arjuna di essere un adulto. But Krishna does not give up on Arjuna. Ma Krishna non si rende mai su Arjuna. And gradually Arjuna restrings his bow and is ready to do the fight again. E alla fine Arjuna prepara il suo arco e si prepara per fare la battaglia. And the reason the Gita continues to inspire, and Master has reinterpreted it even for the New Age, E il motivo per quale la Gita continua a dare ispirazione e per quale il maestro ha scritto un'interpretazione della Gita per il nuovo era. it's because it's our story over and over and over and over again. E perché è la nostra storia che si ripete di nuovo, di nuovo, di nuovo. So this is Swamiji saying to us, on one hand, we have these energy patterns, and sometimes they're stronger than our desire to change. Quindi Swamiji ci sta dicendo che da una parte abbiamo questi schemi di energia e ogni tanto diventano troppo forti, dobbiamo per forza seguirli. So that's just the way it is. Allora è così. And we do ourselves a much graver injury when we develop a terrible complex about that. E creiamo anche più dolore
per noi se creiamo attorno a questo un grande complesso. This is just who we are. Questo è semplicemente ciò che siamo. And the mother, my friend, her son was 2. E la madre, la mia amica madre, il suo figlio aveva 2 anni. She couldn't say, "Sit here, darling, and just let me talk to my friend." Non poteva dire a lui, sediti qui tesoro e permetti che io parlo con la mia amica. She has to raise him. Doveva farlo crescere. And that's how we have to be with ourselves. E dobbiamo essere così con noi stessi. We are both Divine Mother within, all wise, all loving. Noi siamo tutti e due la Madre Divina interiore che è tutta saggezza e sapienza. We are the Guru with complete wisdom, waiting to be awakened. Siamo il guru di completa saggezza che sta cercando di risvegliarsi. And we are the 2-year-old wrecking the house. E siamo anche il bambino di 2 anni che sta distruggendo la casa. There's a very interesting implication of another comment of Master's. C'è un altro commento molto interessante del maestro. Master said that he remembered his individuality back to the level of a diamond. Il maestro ha detto che aveva un ricordo della sua individualità dietro lontano fino al punto di essere un diamante. And I know that raises lots of questions which I tried to ask Swami and never got answered. E questo porta fuori tante domande che volevo sempre fare a Swamiji, ma non sono riuscita. How long are you a diamond? Quanto dura la vita di un diamante? Are you the uncut diamond or the cut diamond? Sei un diamante grezzo o tagliato? Do I get to be an emerald after I'm a diamond? Posso diventare smeraldo dopo essere stata diamante? How does a diamond die? Come muore un diamante? And I have no answers to any of those, so don't ask me. Non ho nessuna risposta per queste, quindi non mi chiedete. But here's the part that just overwhelms me when I think about it. Ma questo è la parte che veramente mi sconvolge quando ci penso. Every stage of awakening, from being a diamond to being Paramhansa Yogananda, to being a God-realized master, he, as an individual who could remember, he went through every one of those stages. Che ogni singolo stadio tra essere un diamante fino ad essere Paramhansa Yogananda, lui era un individuo cosciente che si ricordava di ogni singolo passo in questa strada. And the way he put it was he remembered back to being a diamond. That means he remembered everything in between. E lui ha detto che si ricordava fino a essere un diamante, che implica che si ricordava di ogni passo tra uno e l'altro. Which means we can't shock him. I'm sorry, I didn't hear you. We can't shock him. Oh, che vuol dire che noi non possiamo scioccare il guru. We can't make him say, "You did what?" Non è possibile fare che lui dice, ma hai fatto cosa? And even more, he can't be upset by what we're doing. E anche di più, non può essere disturbato di ciò che facciamo. Potete chiudere forse? We're going to close the door. Okay. All right. He not only has compassion for our experiences, he remembers being that way himself. E non è solo che lui ha compassione per le nostre esperienze, ma si ricorda di aver fatto la stessa esperienza. And he knows how to untie that particular karmic knot, because he had to untie it. E lui sa disfare questo nodo karmico perché ha dovuto disfarlo se stesso. And when he
gets to the point where he can say to the mountain, move, and the mountain moves, E quando arriva al punto in cui può dire alla montagna spostati e la montagna si sposta, he declares that with certainty because he remembers when he couldn't do it. lui dichiara questo con certezza perché si ricorda del punto in cui non poteva fare quello. And presumably he's perfected the practice of the energization exercises. E si presume che ha perfezionato la pratica degli esercizi di ricarica. But we are his children in the deepest, most personal way you can think of that. Noi siamo I suoi figli nel modo più perfetto personale che possiamo immaginare. He's not guiding us from the outside. Lui non ci guida da fuori, dall'esteriore. Just like my friend said, you see my son and me and you think we're separate. We're not separate. Come ha detto la mia amica, tu vedi me e il figlio, pensi che siamo separati, ma non siamo separati. We need to look into our own hearts and realize that Master is as close to me as I am to myself because he is myself. Dobbiamo guardare nel nostro cuore e dice, il Maestro è più vicino a me che io sono vicina a me stessa, perché lui è me stessa. Now that little printing press inside my bookshelf, Questa piccola macchina di stampa nella mia libreria it keeps printing these words and sticking them into the books that I read. continua a stampare queste parole e di metterle nei libri che leggo, Because every so often, I actually get it. perché ogni volta, ogni tanto in tanto lo And then- capisco. And then the 2-year-old inside me tries to wreck the house again. E poi il bambino di 2 anni dentro di me cerca di nuovo di distruggere la casa. But just as the child clings to the mother, Ma come il bambino si aggrappa alla madre, so we must cling to the Master and to the mother. noi dobbiamo aggrapparci al maestro e alla madre, Not by looking out there somewhere, non nel guardare fuori da qualche parte, but knowing that we are never alone. ma sapendo che non siamo mai soli. Every longing that we have to be loved, to be understood, Ogni desiderio nostro di essere amati e compresi is theirs for the taking if we just open ourselves. sono lì, dobbiamo solo aprirci. Isn't that good news? Questa è una buona notizia, no? In the Bible, Jesus, one of the translations, Jesus says something like, the world will reject you because you are my disciples. In una delle traduzioni del Vangelo, Gesù dice qualcosa tipo: il mondo vi respingerà perché siete I miei seguaci. But then Jesus says, be of good cheer, for I have conquered the world. E poi Gesù dice: siate allegri perché io ho conquistato il mondo. I love that phrase, be of good cheer. Mi piace molto questa frase, siate allegri. That's what it comes down to, doesn't it? Questo è il punto, no? One last thought. In Master's poem Samadhi, Un ultimo pensiero nella poesia del maestro Samadhi. it goes through all creation and talks about the power of God, everything. It's an enormous poem. Parla del potere di Dio in tutti questi vasti espressioni della creazione. And Master consumes, in the poem, you consume everything into a vast ocean of blood of my own one being. E dice nella poesia: ho consumato tutto nel vasto oceano del mio sangue, del mio essere.
Stars, stardust, galaxies, thoughts of all men, past, present, to come. You get the picture. Le stelle, polvere delle stelle, galassie, pensieri di tutte le persone, passato, presente e futuro. Abbiamo capito un po'. And then it comes all the way down to the last line. E poi finisce con l'ultima frase. A tiny bubble of laughter. Un piccolo bollicino di risata. And then we claim, I have become the sea of mirth itself. Sono divenuto il mare di gioia. Be of good cheer. Siate allegri. Swamiji said, no matter how fiercely or sternly Master scolded you, Swamiji ha detto che a prescindere quanto il maestro era severo o ha riproverato lui, you always felt encouraged. si sentiva sempre incoraggiato. You always felt encouraged. Sempre incoraggiato. Be of good cheer. Siate allegri. Divine Mother has conquered the world and she is our very own. La Madre Divina ha conquistato il mondo e lei è nostra. God bless you.